కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుండటం ఒకవైపు, కరోనా చికిత్సలో ప్రధానంగా వినియోగించే రెమిడెసివిర్ మందుల కొరత మరోవైపు ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తుంటే ఆక్సిజన్ సరఫరాపై కూడా తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశంలోనే ప్రముఖ వైద్యులు జూమ్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా దూరదర్శన్తో పలు కీలక విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. బెంగళూరులోని నారాయణ హెల్త్ అధ్యక్షుడు దేవిశెట్టి మాట్లాడుతూ, నిన్న మొన్నటిదాకా పట్టణాల్లోనే ఎక్కువ ప్రభావం చూసిన కరోనా ఇప్పుడు పల్లెల్లోకి, ఇళ్లల్లోకి కూడా వచ్చేసిందని, కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్లు వెంటనే పరీక్షలు చేసుకుని ఐసోలేషన్లో ఉండటం, తగినన్ని నీళ్లు త్రాగటం, మాస్క్ ధరించడం వంటివి పాటించాలన్నారు. పరీక్షల్లో పాజిటివ్గా తేలితే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా తప్పనిసరిగా డాక్టర్ను కలవాలని సూచించారు. పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో ఆక్సిజన్ స్థాయి పరీక్షించుకోవాలని, 100 కంటే తక్కువ ఉంటే డాక్టర్ను సంప్రదించాలన్నారు. That's very, very important. Wear a mask and check your oxygen saturation every 6 hours with your own pulse oximeter. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again walk for 6 minutes and then again you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it is falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time. వేదాంత హాస్పిటల్స్ అధ్యక్షుడు నరేష్ త్రెహరాన్ మాట్లాడుతూ, కరోనా లక్షణాలు నామమాత్రంగా ఉన్న వాళ్లు ఇంటి పట్టునే ఉంటూ డాక్టర్ల సూచన మేరకు చికిత్స తీసుకోవాలన్నారు. లక్షణాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆసుపత్రిని ఆప్షన్గా ఎంచుకోవాలని సూచించారు. All of our hospitals, I represent Vedanta, Dr. Shetty does Narayana, that we have apps which are says Vedanta COVID app, or all the hospitals have, and all the cities have also actually designed the app, and the government also has an app. So you can get advice on the closest doctor. Let them understand your symptoms and your age and your comorbidities and the severity of your symptoms, and then advise you what to do. ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రణ్దీప్ గులేరియా మాట్లాడుతూ, కరోనా లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రెమ్డెసివిర్ వాడాల్సిన పని లేదని, సాధారణ లక్షణాలకు పారాసిటమాల్ వంటి తేలికపాటి డ్రగ్స్ తో కూడా అధిగమించవచ్చన్నారు. లక్షణాల తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న వాళ్లకు మాత్రమే రెమ్డెసివిర్ అవసరం ఉంటుందన్నారు. అవసరం లేని వాళ్లు కూడా ఆసుపత్రిలో చేరటం వల్ల నిజంగా అవసరమైన వాళ్లకు బెడ్ల కొరత ఏర్పడుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆక్సిజన్ విషయంలో కూడా చాలా అపోహలున్నాయని, ఎవరికి ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలనేది వైద్యులు నిర్ధారిస్తారని, అవసరం లేకపోయినా ఆక్సిజన్ వినియోగం సరికాదన్నారు. ఇది విలువైన ప్రాణవాయువును వృధా చేయడమేనన్నారు. Take high oxygen or high flow oxygen just to maintain your saturation at 98-99. It is not going to be of any benefit. Therefore, you should have a judicious use of oxygen. There is no need to take oxygen if your saturation is over 95. If it is less than over 94, if it is less than 94, you need close monitoring, but you still may not need oxygen because your oxygen in the blood is still sufficient in those patients who are healthy. In some patients who have chronic disease or who have other problems like chronic heart disease, you may want to keep the oxygen saturation on a slightly higher side. But even if your oxygen is around 90-92, don't panic, consult your doctor. You may need to be very closely monitored. But it is not that you should start oxygen to maintain your saturation over 97-98. It is actually going to be of not much benefit. And I think as a country collectively, if we work together and say that we will use remdesivir judiciously, we use oxygen judiciously, there will be no shortage of oxygen, whether we talk of Maharashtra, Delhi, Chhattisgarh or any other state, because in terms of the number of patients who need oxygen and the supply of oxygen, that is well balanced. But if you suddenly start hoarding oxygen, if you start using it, you don't need it, then obviously you will have a deficiency which is self-created rather than actually existing. Don't panic. COVID is very common now, and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. Now, there is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctors will tell you that stay at home. Yes, please stay at home. Isolate yourself
That's very, very important. Wear a mask and check your oxygen saturation every 6 hours with your own pulse oximeter. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again walk for 6 minutes, and then again you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it is falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time.